Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Tourism infrastructure needs to be improved if we do not want to kill the golden tourism goose even as we are faced with competition from all sides. Wearing masks in public, take precautions is the message by authorities both at state and national level as cases in many areas is seeing a resurgence. Polvari police raid pharmacies selling medical cannabis products, seize 83 boxes of drugs worth over rupees 2.23 lakh. And now for the news in detail. With 2,897 new coronavirus infections reported on Wednesday, India's caseload rose to over 43 crores while the active cases have decreased to 19,494. according to the Union Health Ministry data. India reported 2,897 new coronavirus infections in the last 24 hours, taking the total tally of COVID-19 cases to over 43 crores, while the active cases dipped to 19,494 according to the Union Health Ministry data. However, the country has seen its cases dip ever so slightly. India reported 2,897 fresh cases for last 24 hours. 54 deaths reported for last 24 hours. Daily positivity rate stands at 0.61%. Weekly positivity rate stands at 0.74%. Expressing concern over low percentage of COVID vaccination among the 12 to 18 years age group in Goa, State Health Official on Tuesday urged this section to come in groups of 10-12 centers to receive jabs during the vacation period. Once the school and other institutes reopen in June, we will extensively take ahead our program of vaccination to achieve 100% vaccination, Immunization Officer Dr. Rajendra Borkar said. The COVID cases in neighboring states are rising, but Goa has not witnessed such types of surge. Goa is fully prepared to face fourth wave in case it hits, GMC Dean Dr. Shivanand Bandekar said, appealing people to wear masks. आता फोर्थ वेव येता अशें प्रेडिक्शन केल्लें आसा आनी ह्या प्रेडिक्शना आमी मानता कित्याक सांग एक्सपर्ट कमिटीचो एक चेअरमॅन हांवूच आसा आनी म्हाका दिसता हाज्या पयलीं जी प्रेडिक्शनां केल्ली ती बी खरी ठरलेली सो म्हणूनच आमी म्हणटा मास्क इज स्टील एडवायजेबल आनी लोकांनी मास्क घालचे इन क्रावडेड एरिया. फोर्थ वेव जर आयलो जाल्यार तो चड करून जून एंडाक अशें येवंक शकता आनी त्या वेवाचे आमी कित्याक म्हणटा येवंक शकता कारण ते प्रेडिक्शनूय आसा आनी त्या दिसांनी आमचे वेदरूय मॉइस्ट आसता, monsoon असता and lot of patients get upper respiratory tract infection and तेन्ना केन्ना तुमकां ती कोविडाचो व्हायरस लागूंक शकता. पण आतां आमी वेल प्रिपेर्ड आसा बिकॉज आमचें पॉप्युलेशन इज ऑल वॅक्सिनेटेड 100% वॅक्सिनेटेड आसा. भुरग्यांचें वॅक्सिनेशन आमी चालू केल्लें आसा आनी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय कोविडाक ती आमचे कडेन आतां सारकी रेडी आसा इन्क्लुडींग स्टोरेज ऑफ लिक्वीड ऑक्सिजन. So, आमकां आतां दिसता we are better prepared than other waves. If fourth wave comes, there is no problem. So, mask का जब कोरोना जो आसा तो 3 फावटी वर्साक जावंक शकता ना 3 फावटी असो न्ही खंयचोच एक वेव आतां थर्ड वेव केन्ना आयल्लो चड करून जानेवारीन आयल्लो न्ही सो खंयचोय वेव झिरो जावपाक 4-1 म्हयनो लागता. सो आमकां जर फोर्थ वेव प्रेडिक्ट करतले आमी समवेर इन जून आमी प्रेडिक्ट करूंक शकता. प्रेडिक्ट करपाक काय वायट ना न्ही सो गिव्स यू प्रिकॉशन. जी म्हणजे क्लायमेट चेंज जाता तेन्ना जी आमकां ग्रीप येता पळय पावसान येता तशा प्रकारचो कितें तसो कितें हें नो आतां मेन म्हणजे आमकां जे थर्ड वेवान सापडले ओमिक्रॉन तीच व्हायरस फुडें कंटिन्यू जावंक शकता अशें मायक्रोबायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स आसता तांचें म्हणणें. सो हांव ती ग्रीप म्हणूंक शकना कारण तातूंत कोवीड सिम्पटम्स आसतले तातूंत निमोनियाय जावंक शकता. सर हांवें तांकां जर रॉंग मॅसेज दिली ती सादी ग्रीप म्हणून जाल्यार तें बरोबर न्ही. सो इट हॅज टू बी टेस्टेड आनी टेस्टिंग करूंकूच जाय. सो आतां डेथ रेट कितें आहा? डेथ रेट आहा आतां झिरो आसा ऑलमोस्ट झिरो आसा ऑलमोस्ट झिरो आसा. जिनोम सिक्वेन्सिंग आमचें मशीन आतां स्टार्ट जातलें कमिशन जातलें. Sham Chari for GOA365 from Panaji. The Agasai Sarpanch has promised the motorcycle pilots from Pilla that he would construct a shed for them in a bid to diffuse the confusion.
GOA365 yesterday had highlighted the plight of pillar pilots who used to stand in scorching heat looking for business. Here are the details. Motorcycle pilots doing business at Pillar were inconvenienced a lot after a tree giving them shade was chopped off. GOA365 highlighted the problems faced by them. Sarpanch Devargrasias took note of our news and promised them to build a permanent shed. ट्रेडिशनल बिझनेस आमचे गांवचे सगळे भाव पायलट मोटरसायकल पायलट घेवन हांगासर लोकांक पावयतात. ही सर्वीस एकदम बरी लोकांक हांगासर फावो जाता मेवता. जावं नेवराचे लोक जावं पिलार लागून वयर इगोर्जे कडेन बिरेस्ताराक मिसाक येता तो लोक सोंपेपणान जायते पावटी वयर पावता. जाणटी आनी कोण ज्या मनशा कडेन वयर चोडपाक जायना तांकां एकदम हे गरजेक हे पायलट बऱ्याक पडटा. आनी आयज हांगासर एक इश्यू जालो की हांगासर एक बोर आसली ती बोरूय एक वाटेन बरी आसली एक वाटेन ती आमचे लायट वयर लायन आहा 11 kV प्लस तशी LT हेकाय ती त्रास जाताली. आनी आतां ह्या दिसांनी ती मातशी जोखमी जाली त्या पासत कारणाक लागून आमी हो नालाय हें सारको करतले म्हणून एक काम हातांत घेतलें तेन्ना ती काडली. तांकांय मातशें दुखलें म्हाकाय तांकांय मातशें दुखलें ताकाय लागून हांव मातसो तांकांय ही जी तांची एक सावडी आसली ती गेली म्हणून म्हाकाय मातशें फील जालें. पूण एक पावटी एक झाड केन्नाय मोडटा केन्नाय उरता तें जाताच. पूण आयज ही परमनंट हांगासर एक आमी म्हाका तांणी एक रिक्वेस्ट केला रिप्रेजेंटेशन दिलां तांणी पंचायतीक एक धाकटीशी केनोपी हांगासर एक शेड घालपाक त्या पायलटांक पावसांत जावं गेमांत वताच्या टायमार भरपूर हांगासर वत लागता त्या टायमार ते सावडेक रावपाक तांकां मेळपाक ही हांवें तांकां प्रॉमीस केलां ह्या 8-10 दीस भितर ही हांगासर ही केनोपी शेड आमी घालून तांकां दितले आनी तांकां वतांत जावं पावसांत रावपाक ही सुविधा तांकां मेळटली. The pilots suddenly lost a tree sheltering them. They had earlier alleged that the place is being handed over to someone else by chopping a tree here. However, they say they are now satisfied as Sarpanch has promised them to build a shed. आमकां गांवांत लोकांक सगळ्यांक बरें पावता कितले वर्स जालीं तो सरपंच जाणा आमकां वळखता कितें ते आमी सरपंचाकडे मागता कितें हांगा एक आमकां शेड बांदून दिवची आनी आमकां बसपाक हांगा दवरची ताणें हे तेणें आमकां सांगलें ताणें आमकां आमी ताका मागता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी वता इतले लोक आख्खे लोक आमकां बरें म्हणटा तूं लोकांक सगळ्यांक पावता म्हणटा आमी कोणाकय जावं पावता दुयेंस आसूं कितें आसूं ते रातचें पावता आनी तो सरपंच आमचो गांवचो मुसल्लो कातांगरीचो तेजेर आमी मागता बरें भशेन आमकां सांबाळूच ताणें म्हणून आमचे सरपंचाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तेणें येवन बोर मारली ते जावं पूण आतां आमकां तो शेड घालून दितलो म्हणून आमकां सांगलां हेजे फुडें दितलो उतर तेजें आसता तें सारकें कोत्ता हेजे फुडें आनी दुसऱ्या कोणाक दिवची नाय आमकांच रावपाक ताका लागून तुका देव बरें करूं आनी हेचो हें दिलें आमकां आमी सायन मारल्या हेचेर दिता म्हणून देव बरें कर म्हणटा आयज तुवें आमकां हें आस्वासन दिलें म्हणजे कोत्ता आपूण हें आनी कांय नाका आमकां इतलेंच आमकां इनफ तुजें आनी आमी तुजे फाटल्यान सदांच आसा कांय भियेनाका आमचे तुवें गोवा 365 येवन काल आनी आज त्रास काडून रावलो बरो गोत ताका लागून तुका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू गोवा 365. Vincent Rosario for GOA365 from Pilar. Tourists in Goa are being harassed by the traffic police by issuing unwarranted fines. This act needs to be reviewed to ensure how we can become more hospitable for tourists, Tourism Minister Rohan Khaute said, adding that in the coming week will create an impression of safe and clean beaches. Tourism Minister Rohan Khaute had a meeting with DGP and tourism officials to start a mission Safe and Clean Beaches and to ensure the slogan of Atithi Devo Bhava becomes reality. After the meeting, Rohan said the department has started making changes and bringing reforms which are required. Better equipped facilities, safety of tourists and other required facilities would be provided at the beach. Find the tourists unwantedly, the harassment or I would say the problems of the tourist face normally on the highways or roads, whether they're two-wheelers or four-wheelers, where they are stopped for chalan. ते पहिले परत रिव्यू करून तांकां कशें बरें करचें पडटा हाऊ वी कॅन बी मोर हॉस्पिटेबल टू देम एंड शो दॅट वी आर रियली मिनींग द थीम ऑफ अतिथी देवो भव इज वन पार्ट.
Beach management, surveillance cameras, how we can get better equipped facilities in terms of creating security to the tourist who is coming, who is using this particular beach, at the same time ensuring that whatever facilities are required, we are able to provide to them. हातून पुलिसेचो रोल अलॉंग विथ आमचे सेक्युरिटी नाल्यार वॉर्डन जे असतात तांचो इम्पॉर्टंट आसा कॉर्डिनेशनात. वी नीड सम इमिजिएट एक्शन टू बी टेकन ऑन इलिगॅलिटीज दॅट आर हॅपनिंग अलॉंग द कोस्टल बेल्ट, विच नॉर्मली क्रिएट हार्म टू द टुरिस्ट हू आर कमिंग डाऊन अँड गिव्ह अ बॅड मेसेज. आज आम्ही जो रिव्ह्यू घेतला त्या रिव्ह्यूप्रमाणे वी विल एन्श्युअर दॅट प्रॉपर मॉनिटरिंग इज डन. ॲक्शन अगेन्स्ट इलिगल थिंग्स विल स्टार्ट. Use of technology in the next few weeks, we will start to ensure smooth coordination so that in the first instance the stakeholders are there, and second we will also try and take the public in between, so we are able to create in the coming season, we are able to create that impression of clean and safe beaches for the people of Goa. Shyam Chari for GOA365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Porvorim police raided a pharmacy at Porvorim selling medical cannabis products. The police have seized 83 boxes of drugs worth over rupees 2.23 lakhs. A pharmacy selling medical cannabis product in an open area near National Highway at Porvorim. After receiving information, the police visited the pharmacy and asked for the license for selling the products. However, the staff failed to produce any document. Police later seized cannabis product weighing 7 kgs worth 2.23 lakhs. Porvorim police have registered an FIR against the owner from Delhi for selling banned cannabis drugs. During patrolling, it was found that there was a clinic at Porvorim near Okogero Circle, which was named as Canadoc. So, after some inquiry and it was found that it is possible that there were cannabis or marijuana related products that were being sold there. So PI Porvorim led a team and carried out a search. There were around 80 boxes of different articles such as toffees, chocolates and powders which contained cannabis in some quantity, and it is completely illegal to sell or to store or stock such kind of products. There was no license, anything, which is impossible to have, and therefore we have registered a case of NDPS. Further investigation regarding manufacturer and supply chain is currently being carried out, and once that investigation is complete, we'll have a clearer picture of how that happened. There was a lady who was sitting in that store as the storekeeper, and the owner, we are interrogating that lady to ascertain the identity of the owner. We will dispatch a team for finding who the owner is, and we will complete the investigation. Amar Chavaria for GOA365 from Porvorim. While almost every beach in North Goa is seen bustling with tourists, many beaches in the southern part of the state seem to be left ignored. Baina Beach, which sits right at the edge of Vasco, has tremendous tourism potential, says locals, but has no infrastructure developed yet. Here's more. Locals from Baina say that they have been pushing hard to get tourism boosted on the beach, especially since it is right near the airport and railway station. While the beach has been fairly developed, no changing rooms or proper toilets seem to exist on the beach, say locals. While a few shacks are present, many say that more focus has to be given to the beach, allowing more shacks and more competition to develop on the beach. टायमाचो वर्ल्ड फेमस बायणा बीच आयज हांगा टुरिजमा खातीर वाट पळयता. गोंयान ट्युरिस्ट येतात पूण बायणा बिचारूय ट्युरिस्ट येवचे अशे थळाव्यांची मागणी आसा. जायते लोक हांगा येतात वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर येतात आनी बाकीच्यो एक्टिविटी खातीर, पूण हांगा जी फॅसिलिटीज तांकां जाय ती हांगा मेळना. चेंजींग रूम, टॉयलेट जावं बाकीच्यो फॅसिलिटीज जाय त्यो हांगा मेळनात. हांगा गव्हर्मेंटान शॅक्स अलॉट केले, पूण 3 वर्सां पयलीं शॅक्स अलॉट केल्ले, पूण लास्ट 1 वर्स आसतनाच तेंच्यांनी शॅक तेंच्यांनी घालपाक दिले आनी तेच्या खातीर ते खंय तरी लॉसान गेले. हांगाचे थळावे आनी अशे बिजनसमॅन मागतात की हांगा
लोकांक आनी बिजनस घालपाक दिवचे जेणे जशे शॉपां जावं बाकीचे एक्टिविटीज सो दॅट की हांगातली इकॉनॉमी खंय तरी बूस्ट जातली जशे ट्युरिजमाक मिनिस्टरा कडेन मागतात की हांगा जातात की ट्युरिस्ट धाडपाक जावं कशें प्रमोट करपाक ट्युरिजम प्रमोट करपाचे प्रयत्न करचे जशे करून हांगा बोटींग आनी बाकीचे एक्टिविटी आहा ते खंय तरी बूस्ट करपा खातीर प्रयत्न करचे हांगा फाटल्यान 2-3 आयलंड्स आहात तेचेर खंय तरी खुबशे एक्टिविटीज जावं शकता कित्याक की हे आयलंड्स हांगासून लागीं आहा आनी हे जर बूस्ट जाले जाल्यार वास्कोकार आनी मुर्मुगांव तालुकाचे लोक आहा हांकां खंय तरी मायनींग बंद जाल्या उपरांत खंय तरी बूस्ट मेळटलो आनी तांकां खंय तरी इकॉनॉमी तेंची वाडटली. पयलीं सद्याक न्हू बीच बरी आहा सारकी सॉयल वॉटर मेंटेनूय करून दवरल्या पूण आतां लोकांक न्हांवपा बावपा ते हें करून घेताय न्ही उदक सद्याक बायलांक चेडवांक टॉयलेट म्हणटा एक चेंजींग रूम जाय टॉयलेट्स जाय पयर ट्युरिजम मिनिस्टर उरलेलो दॅट हील गो ऑल आउट सो हांव कितें सांगता हिंगा आहाय पयलीं स्ट्रक्चर ओल्ड मरिना बार एन ऑल वेर दे हॅव दे शूड बी गिवन स्वेज कनेक्शन सो तांकां गोड ते टँकर हाडून त्या टायमार हें करपा नाका स्वेज हें करपा पंप आउट बी करपा नाका वॉटर कनेक्शन दिवपाचें देवळाचो लोक देवळां येता टॉयलेट उजार करपाक सोदता दे वील ऑल्सो हॅव द प्रिविलेज सो सगळ्यांक ती सुविधा मेळपा जाय टॉयलेट म्हणटा तें मेन न्हू दॅट हायजीन लेवल तो मेंटेन करीत ही बीच कोणाक लागपा ना सो वी शूड बी वेरी प्रॅक्टिकल इनफ ताका सुवेजी कनेक्शन दिवपाचें उदक दिवपाचें आनी लेट दॅट गो इन फूल स्विंग सगळ्यांक ओपन जाता न्हू तें म्हाका आनी तेका म्हूण न्हू सगळे लोकांक मेळटा न्हू सुविधा ती इकॉनॉमी वायज बिजनस वायज कशें कितें तुका दिसता हांगा बायणा बीच बिजनस वायज चोय दीस इज जस्ट इनिशियल 1-2 वर्सांनी दॅट गेटअप वील बी देर कळना तुका इट वील बी देर आनी 2 शेक आहाय ते पायटीन 4 शेक दिवपाचें द मोर शेक्स आर देर द मोर पीपल वील कम द मोर कॉम्पिटिशन वील बी देर इफ इट इज वेन देर इज कॉम्पिटिशन द बिजनस इज हेल्दी तर 2 घेवन रावलो 3 घेवन रावलो तशें ना आनी 1-2 एडिशनल पडलीं सगळ्यांक बरें जातलें बट ट्युरिस्ट शूड बी येवपाक जाय ट्युरिस्ट येवपाक लागतले आनी दीस एक्टिविटीज लेट नायट बी एक्टिविटीज करपाक दिवपाक जाय पयलीं एक टायमार दुसरें हें चलयता आसतना हिंगा हावजी जाताली संडेची कितें सो कोण खंयच्या क्लबाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची कितें करपाक संडेची एक्टिविटी येस सारकें संडेचे हावजी आनी एक्टिविटीज आनी भुरग्यांक कितें एक्टिविटी खेळपा सारकी स्टॉल्स घालपा जाय कितें ते वयले स्टॉल्स आसा तेंकां देखून बरें करून सिस्टम आतां मिरामार एक लेवलार दवरपाचें एक सायडीन दवरपाचें सो बरें ऑर्गनायज जायत न्हू नेक्स्ट दीस बीच वील बी मोर हेल्दी आनी सगळ्यांक ग्रो जावपा मेळटा कितें मागता तुमी ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन ट्युरिजम मिनिस्टर आमकां आमी एकूच मागणी हिंगचो पळयता त्या टॉयलेट्स शावर्स चेंजींग रूम न्हू कोणाक आहाय तांकां प्रिविलेज दिवपाचें सो कनेक्शन दिवपाचें एक्स्ट्रा एडिशनल घालपाचें ट्युरिस्ट सद्या येता पूण आनी जर येतले चड हितून येतले जाल्यार तांकां मेन म्हणल्यार चेंजींग रूम जावं आमच्यान हाडपा जाता ट्युरिस्ट आमकां खुबशे लोक इवन आज सुद्दां ट्युरिस्ट भरपूर येता पूण आज वारो जाला आज येयला आनी ती कॅपेसिटी आमचे कडेन ना आमी आतां इक्विपमेंट्स आनी हाडपाचे पॅरासेलिंग बोटी आमचे कडेन 2 आहा हांगा 4-5 तरी पॅरासेलिंग बोटी जायो जेटस्की जायो आमचे कडेन 2-3 सेटान हांगा ट्युरिस्टांक तितलो हँडल करपाक जायना सो ट्युरिस्ट येवपाक भरपूर जाय पूण इक्विपमेंट बी तशें जाय फॅसिलिटीज वाडोवपाक जाय मेन म्हणल्यार ट्युरिजम मिनिस्टराक कितें सांगूंक सोदता हांव ट्युरिजम मिनिस्टर आतां बरो आयला रोहन खंवटे ताका कितें तरी बरी नॉलेज आहा कित्याक तोवूय ट्युरिजम डिपार्टमेंटांत हितूनसून आयला सो हांव ताका रिक्वेस्ट करता की मातशें बायणा ताणें नजर करची गोवा 365 खातीर हिरू महाले We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa has been witnessing cloudy skies and moderate wind speeds as Cyclone Asani passes along the coast of Andhra Pradesh. IMD meanwhile has predicted light to moderate rainfall at a few places over the state today along with strong winds gusting to 30 to 40 kilometers per hour. Fishermen warnings too have been used. Here's more on the weather. While Cyclone Asani has been battering the eastern coast of the country, its presence can be felt here in Goa as strong winds along with cloudy skies have taken over the state. IMD has predicted rainfall today and on the 12th and 13th as well. While maximum temperatures have dropped by 2 to 3 degrees Celsius, maximum minimum temperatures of 32 degrees Celsius and 28 degrees Celsius are expected to remain stable for a few days with a gradual rise thereafter. Dry weather is set to take over the state once again starting 14th May. Fishermen warnings of the coast of Gujarat too have been issued. Light to moderate rain along with thunder lightning expected on 11th, 12th and 13th. Wind speeds of 30 to 40 km per hour. Maximum minimum temperatures today 32 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. Dry weather expected to start from 14th May. Fishermen warnings issued off the coast of Gujarat. Bureau report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.